this week's conference is Foundations of the Faith. Wannan ko ita ce jigajigan bangaskiya, ita ce ainihin kan maganar jigajigan bangaskiya. Which is from Hebrews 6, verses 1 and 2. Wanda ko tana nan ne daga Ibraniyawa Sura 6 aya 2. Because God warns us Saboda ko Allah ya ainihin gargaɗe mu through the writer of Hebrews. ta wurin marubucin Ibraniyawa. He warns us to move on from the foundational doctrines. Ya gargaɗe mu kara yin tafiya nesa da ainihin mafarkon bangaskiya. And as I've come to Nigeria over the last 10 years, Yayin da nake zuwa Najeriya na shekaru 10 da suka wuce, one of the main things that has concerned me abu guda da yakan ainihin dame ni ita ce, is that a lot of the foundational doctrines shine ainihin ko mafarkon ainihin tushen bangaskiya are not well understood. ba a ma fahimce su yadda ta dace ba. So the writer of Hebrews Saboda haka ko marubucin Ibraniyawa is saying, move on from those foundational doctrines. yana cewa ku fara gaba daga ainihin mafarkon koyarwar bangaskiyarku. But this week, Amma ko wannan sati through Thursday, har zuwa ranar Alhamis, is about making sure you have the foundation right. muna so mu tabbatar da cewa kuna da wannan ginshiki ko kuma tushen yadda ya kamata. As the pastor said, Kamar yadda fasto ya magana, when you hear Hausa, idan ko ka ji ainihin bayani game da Hausa, you associate it with the Fulani. ɗani ko za ka ce ai yana nan tattare ne da Fulani. I want to make the argument Ina so ko in yi wannan yarjejeniya. that the reason you associate it with the Fulani Dalilin da ya sa ko kuke kammala shi da Fulani shine is because of a failure of the church. saboda ƙoƙashi da ikkilisiya ta yi. If you read Idan ka karanta through all the Bible, a cikin dukkan littafi mai tsarki, when the people that are known as the people of God, mutane da aka san da su da sunan mutanen Allah, when they are attacked, idan ko aka afko musu, it is always because of their failure. ana yi ne saboda ƙashi da suke da shi. It is always because of their failure. Saboda ƙashi da ikkilisiya ta yi, God is not writing history Allah ba yana rubutan tarihi ne for the Muslims. ma musulmai ba, He is not exercising his control ba ko yana ainihin wakiltansa over all things, akan dukkan komai, and he controls everything. kuma shi ne ke mulkin komai da komai. He is not exercising that control Ba ko yana wannan ainihin mulkin ne for the sake of the Muslims. saboda musulmai ba. All things, Romans 8:28, Kamar yadda Romawa Tura 8 aya 28 ya ce, all things work together for good dukkan abubuwa ko na wakana ne da kyau to those who loved ga God waɗanda suke kaunar Allah, and are the called according to his purpose. waɗanda kuma ake kiran su saboda ainihin mulkinsa. There is nothing that happens. Babu wani abin da ke faruwa, There is nothing that happens ba abin da ko ke faruwa that happens outside of the control of God. wadda take faruwa ba a karkashin ainihin dokar mulkin Allah ba. All of it is in the control of God. Dukkan komai fa Allah ne ke wakilta ta. And so when you see the Fulani, Saboda haka idan kuka ga Fulani, don't say, what are the Fulani doing? kar ku ce menene Fulani ke yi, Say, what is God doing with the Fulani? ku ce menene Allah ke yi da Fulani. And if you read the Old Testament, Idan ka karanta tsohuwar alkawari, from when the Amorites attack in Exodus lokacin da Amoriyawa suka ainihin afko wa bani Isra'ila, to the Assyrians, har zuwa ga Asiriyawa to the Babylonians, da ko Babiloniyawa to the Philistines, da ma to Filistiyawa the Moabites, da kuma Mo'abawa to the Ammonites, da Amanawa to the Edomites. da ko Idamawa, Every single time kowane lokaci kwa that they attack da suke ainihin afkowa, the people that are called the people of God, duk lokacin da suka afko wa mutanen Allah,
It is because tana nan ne sabida those who are called the people of God waɗanda ake kiransu da sunan Ubangiji Allah are not acting as the people of God. ba sa ko aiki kamar mutanen Allah. The problem in Nigeria Matsala da muke da ita a Najeriya is not with the Fulani, ba wai saboda Fulani, not with Boko ba Haram. wai saboda Boko Haram ne ba. The problem in Nigeria Matsala da muke da ita a Najeriya is with the church. tana nan dangane ne da ikkilisiyar Ubangiji Allah. That's the testimony Wannan ita ce shaida, of all of the history shaidan dukan tarihi of Israel, na Bani Isra'ila. which God says in 1 Corinthians 10 Inda Allah ya faɗa a Korintiya ta fari Sura 10 that He gave us that history cewa ya ba mu wannan tarihi so we can look at it saboda mu iya dubawa and see the church in what was happening. mu ga ko yadda ikkilisiya take a abubuwa da suke faruwa. So when we look back at Judges Idan ko muka duba littafin alkalawa and we see how the people of God, muka ga yadda mutanen Allah Israel, Bani Isra'ila forget who God is. suka manta da wane ne Ubangiji Allah. As it says in Judges Kamar 2:10, yadda ya faɗa a alkalawa Sura 2 aya 10. the generation after Joshua came, Tsara da ta biyo bayan Joshua and they did not remember who God was, ba su ma tuna da wane ne Ubangiji Allah ba. and they did not remember what He had done. Ba su ma tuna da menene Allah ya yi wo ba. And so they go astray, Saboda haka ko suka ainihin kauce daga hanya. and the Philistines conquer them, Sai ko Filistawa suka yi nasara a and the kansu. Canaanites conquer Sai them, ma Kananiyawa suka yi nasara a and kansu. they can't drive out the Jebusites. Sai ko Jebusawa su ma suka yi nasara a kansu. And it is always because of their sin. Kuma dukkan waɗannan na faruwa ne saboda zunubansu. To my desire, Saboda haka marmari na ko ita ce the reason that I come to Nigeria dalili da yasa nake zuwa Najeriya. is because I don't want Hausa to be associated with the Fulani. Ba na so in ga cewa wannan yare ta Hausa an makala shi da I Fulani. want it to be associated with the church. Ina so a makala shi ne da ainihin ikkilisiyar Allah. I don't want Teef to be associated with the poverty. Ba na so ko a mallaka ainihin yaren nan ta tibi da talauci. I want it to be associated with the church. Ina so ko a makala shi ne da ikkilisiyar Allah. Ibu, Yoruba, Ita Ibo ko kuma Yarbawa. the church is more than victorious in Jesus Christ. Ikkilisiyar Allah tana da magudan nasara a cikin Yesu almasihu. It is to take over those. Saboda haka ko zai iya ɗaukan nasara bisa dukkan waɗannan. People look, Mutane ko na they dubawa. call America a Christian nation. Sai su kira Amurka cewa ita ce kasar Krista. We are wandering far, far from that. Mu ko manya nesa da wannan ba kusa ba. But we are known as that Mu ko amma kuma an san mu da wannan. from our history. Daga tarihinmu. Because in our history, Saboda ko cikin tarihinmu there were people akwai mutane who said we must hold to the truths of Jesus Christ. waɗanda suna cewa dole ne mu riƙe gaskiya na Yesu almasihu. And because we're holding to the truth of who Christ is, Saboda muna riƙe da gaskiyar wane ne Kristi. America became known Shi ko Amurka ta an santa ko ina for its Christianity. saboda zamanta na Kristanci a da. As long as your doctrine is shallow, Tabbatacce ko idan ainihin koyarwar kunanan sama-sama, as long as you don't truly care who God is, idan ko ba ku kula ma da wane ne zatin Ubangiji take ba, you should expect to be ruled by the Fulani. ku ko sammaci ainihin shugabanci daga ƙarƙashin Fulani. You should expect to have poverty. Za ku ko sammaci ainihin talauci. You should expect to feel the judgment hand of God.